Welcome to this first edition of Aap aur Aap in this new year. Aap aur Aap is an invention, a creation of a very creative gentleman by the name of Mr. Siptan Kazmi, who is the CEO of A Money Matter Mortgage Inc., located right here in the heart of Tysons Corner, Virginia. Being a sharp businessman is just one aspect of Mr. Kazmi. Being a stage actor, that's where he gets his creation. This week, his creation takes us to a gorgeous looking guest of his, and her name is Miss Chandar Bajaj. Come close, let's join them. गुड मॉर्निंग। आज की तारीख 4 जनवरी 2014। इस साल का पहला प्रोग्राम सिप्तान काज़मी आप और आपके एक और एपिसोड के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। जैसा कि मेरे पिछले प्रोग्रामों में आप कहता रहा हूं कि मैं ऐसे लोगों को अपने साथ इन शो में लेकर आना चाहता हूं जो एक कम्युनिटी मेंबर भी हैं, एक माँ भी हैं, एक बाप भी हैं, एक जस्तजू और एक जद्दोजहद उनकी रोज़ाना की ज़िंदगी में है। तो इस तारुफ के साथ मैं आपके सामने पेश खिदमत करता हूं हाजिर और हमारी तरफ से चंदर बजाज। गुड मॉर्निंग चंदर, हाउ आर यू? Fine, how are you? गुड गुड गुड। पहले तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई हमारे शो पे। आप और आप ये अरे प्लेजर इज़ ऑल माइन। आप और आप जैसे मैंने कहा कि हमारा मकसद ये होता है कि एक ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत, ऐसी औरत, ऐसा मर्द जो विद इन देयर लाइफ उनकी जो ज़िंदगी चल रही है उसके हवाले से मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे केस लेकर आऊँ। तो आपसे सवालात का सिलसिला इससे शुरू करते हैं कि आपको अमेरिका में कितना अरसा हो गया? आई थिंक अभी तक 25-26 साल हो गए। 25-26 साल। और हिंदुस्तान में आप कहाँ से हैं? वैसे तो हिमाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा। मम्मी डैडी हिमाचल प्रदेश से हैं, पर मैं पैदा यहाँ पर हुई थी। अच्छा। और पर मैं हिंदुस्तान में पली बड़ी हूँ। मेरे डैड आर्मी में थे। अच्छा। तो साउथ नॉर्थ इंडिया सब जगह घूमे हुए हैं। क्या बात है। और हिंदुस्तान और सब जगह रहे हुए हैं। अरे वाह। और हिंदुस्तान इतनी खूबसूरत जगह है कि हर एक शहर, हर एक हमारे ये साउथ एशिया का ये मेरे ख्याल से खूबसूरती है कि हर शहर एक अलग मुनफरादियत रखता है, एक अलग उसकी एक खूबसूरती है। तो आपने कहा कि आपके वालिद साहब आर्मी में थे। अगर आज आप हिंदुस्तान में रह रही होती तो आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क होता कि क्या डिफरेंसेस आप देख पाती? जी बिल्कुल फ़र्क होता। यूएस आने से ये I guess I'm going to mix my English and हाँ, Hindi. नहीं ज़रूर। यूएस में आके एक हिंदुस्तान से अलग हो के आपको पता लगता है कि आपके पास क्या मिसिंग है। इंडिया में आपने we have a very strong culture. We have a very Eastern philosophy is very different from Western philosophy. Mm-hmm. And I have had the pleasure of enjoying and learning both. If I was in India, I would have only known that. Mm-hmm. But here in US, I feel like, and I feel very blessed that I have had the opportunity to work with different volunteer organizations. Oh, okay. And that made me learn, that whole concept of giving, loving, and also understanding values. I felt like when I was in India, we have, I felt proud to be Indian. Uh-huh. But now being in the US, I feel proud to be Indian, but I think I just feel like a complete being, because I guess I don't know how to say it, but I guess I'm going to try my best. You feel complete? Complete because I've seen both sides, and I've had the opportunity to take best of both worlds and instill that in my kids' lives as well. अच्छा, किड्स से आपने कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं मेरे। माशाल्लाह। 15 साल और 12 साल का। अरे क्या बात है। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके बच्चे जो हैं वो हमारा जो कल्चर है साउथ एशिया का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसमें कभी ऐसा हुआ कि वो अमेरिका में रहने की वजह से वो
اس کلچر سے دور ہو رہے ہیں یا قریب ہو رہے ہیں؟ کس طرح کوئی کبھی ایسی سچویشن آئی ہو زندگی میں؟ You know, جب میں US میں آئی تھی, it was confusing کہ why are we, who are we? You tend to become brown. I call Why are we myself driving on the other side? Yeah, but then I realized, no, Mike, I told my children that you are Americans. Okay. Because they were born here. Absolutely. And that's a fact. But their roots are Indian. And my boys have learned both. Oh, good. And not only both, I'll tell you, my kids have, because I grew up in an army background, in an army unit, there was always a gurdwara, a mosque, اچھا. a church, and a temple, all on one crossing at times. Kya baat hai. Even if there was not a proper barracks, if this was a moving unit, they would have 4 tents. So I grew up like that, and my boys are growing up like that. They go to the Gurdwara, they go to my, they celebrate Eid with my friends. Wonderful. I mean, they even get their Eidi. And سوئیاں بناتی ہیں پھر آپ؟ نہیں میں بناتی نہیں ہوں, پر I have good friends who make it for you. who Oh, make it good, for us, and good, we're good. invited. And our kids do Diwali, they go for Gurpurb, they go everywhere, and they are living the same lifestyle that I was living and more. Wonderful. تو ورسٹیلٹی جو ہے وہ بڑی ضروری Absolutely. ہے. And not only that, now they have Jewish friends. They are invited to Seder dinners. We are, as a family, invited for Seder dinners. Oh, wonderful. They are invited to bar mitzvahs. And I know many kids in our area are. And ایکسپوجر ہے ان کے پاس Absolutely. ہر قسم کا. And we want them to experience that. جی, وہ تو ضروری This ہے. is what, our approach is global. We are global people. We are all connected. We are all, we cannot be without each other, and we all have to be together. ماں کی ممتا بکھیرنے کے ساتھ ساتھ, بکھیرنے کا میرے خیال سے میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا, ماں کی ممتا بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی اپنی پرسنل ہابیز کہ what is چندر, who is چندر؟ I guess my degree is in fashion. Oh, okay. So at one point I was into it. So designing, being creative, art, Wow. music, Music, yeah, and gardening. gardening. Yeah. اور میوزک کس any particular kind of music? You know, or that's one thing that happened to me when I came to this country is I might have changed the way I look or how I feel. But one thing that I got connected to was the Indian music. So Achha. I listened to all kinds of Indian music, from your Bollywood music to even our wonderful Sufi music and I've had the opportunity, and again I say I feel very blessed that I have met and listened to so many wonderful seen and heard wonderful artists from India. Achha. Anybody in particular? Like, let's just start from one of my favorite concert was Ravi Shankar and and Zakir Hussain on tabla at National Cathedral. Oh. That was a really good one. And then watching Nusrat Fateh Ali Khan. I mean, 3 times in concert. Yes. Amjad Ali Khan. جو آپ مجھے بتا رہی ہیں سنگرز کے نام, آرٹسٹ, صوفی میوزک I think is closer to your heart. In many ways it is, and I have some wonderful Pakistani friends whom I've shared this with, and I had hope the I'm one of them. opportunity. Yes, you are. Thank you. And I might get like 75% of it, but I get the soul of it. And it speaks to me, yes. تو مطلب اس لیے کہ اس میں پھر اردو جو ہے وہ کافی آ جاتی ہے. جی, کئی بار وہ زیادہ ہوتی ہے میرے لیے, تو sometimes I will actually call my friend up and I'll اس کا کیا مطلب تھا, اس کا کیا مطلب تھا. But the beauty of these days, you can Google everything. That's true. That's true. ہاں, وہ گوگل, میں اس کو اکثر کہتا ہوں گوگل کور. تو ایک سوال پوچھو 10 جواب آتے ہیں. 100 جواب. پیجز اینڈ پیجز. نہیں, لیکن یہ کہ آپ, اور آپ, I'm sure your husband is also
involved in this music? Yes, my husband has been a great support. You know, Gotcha. he had his whole collection of all the Western music and the U2s and you know, the Peter Beatles Gabriel and and all the those. Beatles, Yeah. He was into that, and but somehow he got into what I listen to. Oh. Yeah, so we Happy wife is a happy life, for sure. I guess. Very good. تو امریکہ میں آپ ہمیشہ واشنگٹن ایریا میں رہی ہیں یا you had a chance to live other places? نہیں صرف Washington. the Maryland area. Have you visited? I'm sure in 28 years you have traveled. Yes, traveled quite a bit. Any destination you would want to live besides Washington? California, Big Sur. ہاں Yeah. کوئی خاص بات اس میں؟ I just love the ocean and the mountains there. The California. combination, yeah. اچھا and that is what part of California that is in? That is on, I think it's on Route 1, that whole... اچھا by the hills and all that. Yes. I've never been there, but yes. سنا ہے کہ If you, بہت that's a خوبصورت ہے. beautiful drive. I think it's Route 1, and but it's that's one thing. That's one place I would like to be. اچھا آپ نے بتایا کہ your father being in the army, you were able had opportunities to live all over India. And you've been living 28 years امریکہ میں. اگر ایک جگہ ہو دنیا میں جہاں آپ کہیں کہ جی یہ کیلیفورنیا کا تو آپ نے کہا کہ ود ان امریکہ کہ ایک جگہ ہو کہ جہاں پہ آپ رہنا چاہیں کہ ایک خواہش ہو کہ یار یہ جگہ جو ہے وہ حسین جگہ ہے یار. You know, I've had the opportunity to visit a lot of beautiful places. Achha. And more, it's like, it's just another place. And place does not make Home. it, you know, to me. اگر ایک جگہ رہنا ہے تو بس دلوں میں رہنا ہے. ہاں کیا بات ہے. تو دلوں سے ایک ایسی ذہن میں سوال یہ آیا کہ آپ بچوں کی پرورش جو ہے کبھی ظاہر بات ہے ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے کبھی ایسی کوئی آیا موقع کہ یار میں کیا کروں ان بچوں کو کیسے مطلب جس طرح کلچر کی ہم بات کر رہے تھے کہ بچہ ہاؤ مچ یور کڈس آر انوالوڈ in your culture and your husband's culture the same different regions of ہندوستان. کبھی ایسا کوئی موقع ہے کہ جھنجھناہٹ ہوئی ہو کہ یار یہ کیوں میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں یار کبھی ایسا کوئی You know, like I said, I told you that I was involved in volunteer organizations. One of my favorite organizations was Parent Encouragement Program, and Okay. it was an organization that taught me how to encourage my children. So I started doing that when they were 4 years old. I'm not saying that it has been an easy journey. Both my boys can be very challenging, just like for every other parent, how their children can be challenging. correct absolutely. But what I have learned is a skill to communicate with them. And the biggest thing is that my way is not right. I've also learned how to listen to them. And you know, now my older one's 15, my younger one's 12, and they have a mind of their own, you know. And some people say, oh, tumhare bacche bahut achhe hain, ye hai, wo hai. And I tell them, look, I might have given them something, and some they come fitted with. 50% nature 50% nurture. جی تو بڑی میرے خوبصورتی کو کی بات ہے. what my goal with my children is to make them I want them to be able to live on their own, to be independent, to be responsible. سمجھیں کچھ زندگی And at the end of the day, I'm raising my children to raise my grandchildren. My goal is not for them to be rich. My goal for them is to be happy in life. And you know what? Yes, grades are important, but you know, not that important. Nothing's as important as them being happy in life. چندر وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس خوبصورت گفتگو کو مجبوراً اختتام پہ لانے کا وقت آ گیا ہے. لیکن میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے شو پہ آئے ہیں اور آج آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. اینڈ ٹو دا مدرز آؤٹ دیئر ان دا ٹی وی لینڈ چندر ہمیں آج بہت کچھ سکھا کے گئی ہیں. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ نے پروگرام میرا دیکھا. بہت بہت شکریہ. سبطین کاظمی آپ اور آپ کے ساتھ آپ سے خداحافظ مانگتا ہے.
خدا حافظ.